Talk Sound Radio, Active African Sound, Broken Rhythm, nyumbani kwa mbwembwe kamilifu. Live at talksoundradio.online. Hosted by Mr. Shenanigans Papa Franco, Waziri Wakili Chizachui, and the Queen of Love, Susie Love. Every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Tuko kwenye taka za michuano na pia za mazungumzo ndani ya Broken Rhythm. Show kubwa Afrika Mashariki ndani ya studio kubwa ni Talk Sound Radio, Active African Sound, all the way from Licky Hills Academy. Nikikuwa tena na watoto wengine wazuri tena sasa hapa ni mazungumzo moja kwa moja kuhusiana na masuala ya child labor. Imekuwa tena swala kubwa sana, watoto wanafanyishwa kazi ambazo si zao, na what defines a job kwa mtoto? What defines a job? Wacha nisikia from the perspective ya watoto wenyewe, waniambie child labor kwao inamaanisha nini na ni nani na nani. Safi kabisa. Niko na nani na nani kwenye studio. Wacha nianze pande yangu ya mkono wa kulia. Mkono wa kushoto na kulia ni gani kwenye studio hapa? Wacha nianze na huku. Vipi? Hi, my name is Lynette. Hi Lynette. How are you doing? Fine. Breathe in. Breathe out. Songea microphone. Lynette, how are you doing mama? Fine. Fine. Yes. Uko kidato cha ngapi? 6. Alafu nataka kujua kitu mama. Umetoka pande gani? Samburu. Yes. Ukitaka kusalamia mtu wa Kisamburu unamsalamia namna gani? Super. Alafu anajibu? Oye. Sasa msikilizaji popote uliko, super. Alafu pande nyingine niko na nani? How are you? I'm fine. Unaitwa nani? Esther, songea microphone tafadhali, watu wakupate wakusikize. Yes, Esther, uko kidato cha ngapi? Ya 6. Wewe ni mtu wa CBC? Yes. Nice and amazing. Same thing with you? Okay, so Lynette, wacha nianze na wewe. Mbona unakaa mtu wasiwasi hivi? Lynette. Mbona unakaa mtu wasiwasi mama? Kuna nini? Mbona unakaa wasiwasi hivyo? Wacha Esther. Yes. Umetoka pande ya Nyeri? No. Wapi? Nanyuki. Huko ndo mtaani? Yes. All right. So what is the amazing part of Nanyuki? Nanyuki ni wapi kuzuri sana? Mtu akitaka kuja na familia anaenda wapi? Maybe in a hotel. Museum. Or museum. Kuna museum huko? That's amazing. So niambie, tell me about what is kwako kama wewe child labor ni nini? It is when child are given work. Watoto wakipewa kazi. Yes. So mtoto akitaka ukipewa kazi na mamako, hiyo ni child labor? No. When you are forcing children to you give them work. Unalazimisha watoto kufanya kazi. Yes. Lynette, child labor kulingana na wewe ni nini? Child labor is whereby a child is forced to do work, not education. Yes. Unalazimishwa kufanya kazi ambayo si masomo ama? No. You're forced to do work but not going to school. Unalazimishwa kufanya kazi na upelekwe shuleni. Yes. Okay. So wewe kama wewe unahisi kwamba mtoto anastahili kwenda shule, anastahili kufanya kazi? Yes. So what is your opinion according to you? Unasemaje kuhusiana na hiyo? Wazazi wafanye nini, ama kuna kitu yote ungependa kuambia watu kuhusiana nayo? Don't give your children a lot of work. Watu wasipatie watoto wao kazi nyingi. So Lynette, ningependa kujua talent yako ni gani? Singing. Yes. Esther, talent yako ni gani? Singing. Yes. Nyinyi wote ni waimbaji. Haya. Wacha nianze na Lynette. Unaimba? Wewe ni mwimbaji sio? Unapenda kuimba? Nipatie basi moja. Wacha tukusikize sasa. Imba. Papa pakeyuvu upetingati hatana lutum lapurani na tameilura lenya lilikaya nyekilura keto kela tu Yesu kwetu ni wari o turusho inka inabo inkwa ilina kwetu tomono
Tomonon kaidongishong inka inabo inkwa ilinai. Prepare yourself, Jesus is coming. Prepare yourself, Jesus is coming. Sauti nzuri tena. Kutoka kwake Lineta anasema prepare, Jesus is coming. Wacha tuende kwa Esther. Talanta zako pia kuimba sio? Naam. Nipe burudani. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He cleans my heart and He makes me whole. He put me heart and He makes me whole. So stop and let me tell you what the Lord has done for me. Go and tell the story what the Lord has done for you. Asante sana pale ni Esther akisema usijali Mwenyezi Mungu amemfanyia mengi, so kwa hivyo stop it. Yes sir. Asante sana. Ungependa kwako Linet, ungependa kusalamia nani na nani? My mom, my dad, my sister, and my brothers. Message yako kwao ni gani? What is your message to your mom and dad? Ungependa kuambia nini? Linet, yani hauna kitu cha kuambia mama na baba? Wacha tukuje kwa Esther ukifikiria. Esther, who do you want to greet and who do you want to shout out? I want to greet my brother. Your brother? Yes. Peke yake? And my mother. Mbona nyinyi wachoka kwa salamu hivi? Ungependa kuambia nini? I want to tell them thank you for everything that you've done for me. And telling thank you for my mother for paying for me school fees. Alafu kwa wasikilizaji wanaotusikiliza ungependa kuambia nini? They listen to Talk Sound Radio. Msikilizaji ushaambiwa na Esther, sikiza Talk Sound Radio. Wacha tukuje kwa Linet. Umeshaji compose uko sawa? Aya tuambie ungependa unasalamia nani na nani kwanza? My dad, my parents, my brother, my sister. Alafu ungependa kuambia nini? I like to tell my mom thank you for paying for me school fees. Na kwa wasikilizaji ambao wanatusikiza sasa hivi, Continue listening to radio. Talk Sound Radio, active African sound, broken rhythm, nyumbani kwa mbwembwe kamilifu. Live at talksoundradio.online. Hosted by Mr. Shinanigangs Papa Franco, Waziri Wakili Chizachui, and the Queen of Love, Susie Love. Every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m.